Hello everyone and welcome back to your class. Today we are going to discuss the culture media for yeast and mold. Okay, how are you going to prepare it? The sample given here can be a culture of aspergillus or penicillium or alternaria and Saccharomyces species in which aspergillus and penicillium is your fungi and Saccharomyces is your yeast. Okay. So what you need is a malt extract, yeast extract, peptone, glucose, agar, tubers, dextrose and a distilled water. Okay. Equipment and glassware utilized are flask 500 ml, measuring cylinder, beaker, weighing balance, laminar flow chamber, muslin cloth, petri plates, test tube, petri plate cans, autoclave, incubator, Bunsen burner, inoculating needle and loop and a cotton, non-absorbent cotton. Okay. From here there are certain terms which I like you to go through from your book. Okay, it is in your, most probably it is in your second chapter or so. There you have the definition of what is a petri dish, what is an autoclave, what is an incubator, Bunsen burner, inoculating needle and loop. Okay, so these are the questions or one word answer or definition that can come for your exam. So please go through it. Okay, so what will we do is, in order to prepare, now the procedure to prepare potato dextrose medium, first you peel off and chop 200 grams of potato tubers and then boil in a beaker containing 500 ml of distilled water for 20 minutes. Very easy, you can read through. Filter the potato extract with muslin cloth and collect the filtrate. Okay, so the extract with other ingredients, that is peptone, dextrose, make the volume of how much? 1000 ml by adding what? Distilled water. Okay, you are supposed to use distilled water. Adjust the pH by adding 1 normal or 1 NaOH or 1 NHCl drop wise. So here the 1 N means here 1 molar. Okay, 1 molar NaOH or 1 molar HCl dropwise. Now number 4, add 15 grams of agar and dissolve it by heating, because agar will not dissolve until and unless you heat the flask. Okay, it needs heat to melt. Finally pour it into 3 or 4 Erlenmeyer flask of 500 ml capacity. Close the mouth of flask by cotton plug and then cover it with brown paper or aluminium foil. So you need to put it in the flask, cover it with the cotton and then cover it with the aluminium foil. Okay, if you have image in your book, you can go through the image, and if you cannot find it, you can always search it online. Okay, so you will get it. And then sterilize the medium by autoclaving at 15 psi for 15 to 20 minutes. Okay, so what is autoclaving again? Okay, that questions will come to you again and again. When the medium cools to 45 to 50 degrees Celsius, pour it in a sterile petri plates. Now what is the meaning of sterile petri plates? Sterile means the petri plates is made free of any contamination. Okay, so how you make a petri plate sterile? You need to check it in your book. For agar plates and in sterile test tubes, first slants allow it to solidify. So you need to, in order to solidify, you need the agar inside the plates or the tube to cool down. Okay, you cannot touch it because it is going to be extremely hot. Okay, precaution is to be taken when you are handling all these equipments and all these compositions. For point inoculation, hold the inoculating needle in a right hand and sterilize it red hot by keeping it in a Bunsen burner. Okay, Bunsen burner, you know what is a Bunsen burner? So in order to uh, sterilize
it, you need to hold the inoculating needle in your right hand, and then you need to heat it until the loop becomes red hot. Okay, like that your inoculating needle is sterilized. Okay. Okay, be careful. We always have to be careful to wear a mask, to wear a gloves when we are handling all this full preparation. And the culture, or when we are making the culture, okay, it needs to be done in a LAF, or that is your laminar airflow. Okay, so what is a laminar airflow? You need to check it and then find out the definition. Okay, go online, see images of what is an LAF. Okay, that will be, after that it will be much easier. Hold the culture tube in left hand and take out the cotton plug with little finger in the right hand. Sterilize the mouth of the tube by passing through the flame. Again, take out the small quantity of the inoculum with sterile inoculating needle from cooling it by touching it to inoculated medium. So what is the what the main thing is, you have the culture in your tube. Okay, you need to hold the tube and you need to plug out the cotton with the help of your left finger. Okay, like this, and you then pull it out, and then you hold the cotton plug in your in between your little finger and your index finger and ring finger, sorry. And then with this free finger, you are going to take the culture from the culture plate, what with the help of the inoculating needle. Okay, the needle has to be cooled down. Before that, you will pick the culture, just a small pick will do, and then you put it in the test tube, and then you will scratch like this. You will not harm the broth that has already been settled in the tube. You will just make a scratch like that. Okay, and then you have to leave it. Close the lid and keep the plate for incubation at 28 plus minus 2 degrees Celsius. Repeat the process for other fungal cultures. Observe after 3 to 5 days. That means 3 to 5 days is the time period that it is requiring for the growth of the culture in your prepared culture media. Okay, so we are done. Read the precautions. What are the precautions that you should take care? It is very important that you handle everything with precaution. Okay, so moving forward to next, we have isolation of pure culture of bacteria by performing streak plate method. Again, here you will require a petri dish. You will require a culture. Okay, a bacterial culture will be required. Then you will require inoculating needle, okay, with the loop at the end, Bunsen burner. And one more thing I need to mention is that you will require an alcohol rub, okay, to rub your hand whenever it is possible. And don't forget the use of gloves and also the use of masks, very important. So page number 62. Page number 62, you have the definition of the what we are going to do. We are going to do the streak plate method. Okay, so what is the streak plate method? The method was discovered by Leffer and Gaffke in the laboratory of Robert Koch. The streak plate method depends on a spatial separation of single cells. The mixed microbial culture is transferred to the edge of an agar plate, and then a series of parallel non-overlapping streaks are made in the made in some specific pattern over the surface of the nutrient medium with the help of inoculating loop, as illustrated in figure 5.1. You can see the figure A 5.1 like that. Okay, so there is an inoculating loop there, and then you have a petri dish, and that are the streaks. Streaks means you are holding the inoculating loop like this, and with the needle you are just making a streaks, মানে এরকম করে দাগ করে দেওয়া, একটা দুটো
তিনটে চারটে এরকম করে দাগ করলাম। তারপরে আবার যেখানে দাগ এন্ড হচ্ছে ওইটার উপরে আমি ওভারল্যাপ করব না, মানে তার উপরে কিছু করব না, তাকে একটু গ্যাপ দিয়ে আবার একটা দুটো তিনটে এরকম করে এরকম একটা পেট্রি ডিশ যেটা আছে সেখানে এরকম 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 এরকম। বাট দ্য পেট্রি ডিশের আগে কি থাকতে হবে? পেট্রি ডিশের আগে তোমার কালচার মিডিয়া ভরা থাকতে হবে। ওকে, তার না হলে কিন্তু তোমার কি হবে না, পরে ব্যাকটেরিয়া কিন্তু গ্রো করবে না। সো দিস ইজ এ স্ট্রিক প্লেট মেথড। ওকে, সো উই রিকোয়ার for the method we will require a nutrient agar plates. Okay, nutrient agar plate মানে যে প্লেটে তোমার অলরেডি কি ভরা আছে, নিউট্রিয়েন্ট অ্যাগার ভরা আছে, মানে মিডিয়া তো তুমি অলরেডি তৈরি করে দিয়েছো। তোমার কাছে কালচার দেওয়া হয়েছে 24 hours কালচার অফ ইকোলাই, মানে সেই ইকোলয়টা তোমার কত ঘন্টা অবধি তোমার তৈরি হয়েছে? লাস্ট 24 hours। ওকে, তার বেশি নিলে কিন্তু হবে না, হবে কিন্তু রেজাল্টটা যেটা আমরা চেয়েছি সেরকম রেজাল্ট কিন্তু আসবে না। পুরনো ইকোলাই নিলে কি হবে, সেই সেলসটা অ্যাক্টিভ হবে না, তার জন্য গ্রোথে প্রবলেম হবে। 24 hour growth where ইকোলাই মানে the cells have just generated and they are new, so they will have a more chance of growing better in the nutrient agar plate. ঠিক আছে, বানসেন বার্নার চাই আগে বলে দিচ্ছি, ইনকিউবেটিং লুপ, ইনকিউবেটর, পার্মানেন্ট গ্লাস মার্কার। ফিগারে দেখতে পারো পেজ নাম্বার 68 and then I'll just read it, procedure বলে দিচ্ছি। Label the name of the organism on the bottle of the petri dish, লিখে দিলাম E. coli, sterilize the inoculating loop by holding it with the right hand and flame till it is red hot. Okay, hold the culture tube in left hand and remove the cotton plug with the help of little finger of the right hand, সেটা আগেই বলে দিয়েছি কেমন করে করতে হয়। Sterilize the mouth of culture tube immediately in the flame and take culture, loop full of the culture is in liquid broth, a small amount if the culture is in a solid medium. যে কালচারটা তোমাকে সাপ্লাই করেছে সেটা ইদার লিকুইড ব্রথে হতে পারে, না তোমার কোনো সলিড মিডিয়াম বা আরেকটা পুরনো বা আগে যে পেটের ডিশটা আছে সেটাতে থাকতে পারে। ওখান থেকে তুমি আবার ইনোকুলেটিং লুপটা নেবে, এরকম করে জাস্ট টিপবে, বা যদি টেস্ট টিউবে থাকে তাহলে টেস্ট টিউব থেকে তুমি ওটাকে এরকম করে নেবে। ইউ উইল নট ডিপ দ্য নিডল ইনটু দ্য কালচার। ঠিক আছে, উই উইল জাস্ট ডিপ দ্য টিপ, শুধু টিপটা আমি তাতে ডিপ করব, পুরো নিডলটা কিন্তু ডুবে দেব না। ঠিক আছে, ট্রান্সফার দ্য কালচার টু দ্য লেবেলড পেট্রি প্লেট বাই স্ট্রিকিং। যেরকম বললাম পেট্রি ডিশ নিলাম যেটাতে আমি করতে মানে কালচারকে গ্রো করাতে চাই, তারপরে তোমার নিডল নিলাম, ডিপ করে দিচ্ছি যেটা, সেটাকে নিয়ে এরকম করে স্ট্রিক করব, আবার এরকম করে স্ট্রিক করব, আবার এরকম করে স্ট্রিক করব। when you are doing it ইনিশিয়ালি, মানে প্রথমে যখন করবে তুমি দুটো স্ট্রিক নিয়ে করবে, মানে দুদিকে, একদিকে আর একদিকে, বেশি কিছু করার কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, place the culture at one end of the plate and spread it slightly in a rounded manner. It is the primary inoculum. ফিগারে দেখে নেবে। ঠিক আছে, তারপরে flame the loop and cool it, then stick the inoculums at an angle to the primary inoculum. should pass through the primary inoculum, মানে প্রথমে যেখানে তুমি স্ট্রিক করেছো সেখান থেকে তুমি আবার লুপটাকে গরম করবে, তারপর ওটাকে ঠান্ডা হতে দেবে, তারপরে আসবে, আবার কোনো কালচার নেবে না, ওখান থেকে একটু নেবে, আবার এরকম করে স্ট্রিক করবে। ডান। Replace the lid on petri plate and incubate the culture for 24 hours overnight at 37 degrees Celsius. Observe the place for isolated colonies. Margin figure shows the plate after incubation. তোমার কোথায় দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার পেজ নাম্বার 68-এ লাস্টে যেটা আছে সেটাতে তুমি কলোনিজ দেখতে পাচ্ছ। উপরে হচ্ছে ফিগার এতে হচ্ছে তুমি স্ট্রিক করেছো, অ্যান্ড বিতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আফটার ইনোকুলেশন তুমি কেমন কালচার গ্রোথ পেয়েছো, দেখবে ডট 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 আছে। এই ডট ডট করে যে কলোনিগুলো হয়েছে সেটাকে আমরা বলি আইসোলেটেড কলোনি, যেটা একটা আর একটার সাথে ছাড়া ছাড়া আছে। ফাইন, নেক্সট আমরা পড়তে চলেছি হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়াল স্মিয়ার আমি কিভাবে প্রিপেয়ার করব। ব্যাকটেরিয়াল মানে যে কালচার আছে সেটা তোমার কি আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, অন্য কোনো মাইক্রো অর্গানিজম কিন্তু নেই। তোমার লাগবে হচ্ছে ইউ নিড
A 24 hours culture of E. coli, distilled water, glass slides, including inoculating loop, Bunsen burner, glassware, marking pencil, and a glass. ঠিক আছে? গ্লাস স্লাইডসকে তুমি কিভাবে করবে? ফিগারে দেখে নাও। Placing loop full of water on slides as suspension on slide, mixing and spreading of cells in thin film over the slide by circular motion. প্রথমে যেটাতে তোমার মাদার কালচার আছে সেখান থেকে তুমি ইনোকুলেটিং লুপটাকে আগে কি করবে, স্টেরিলাইজ করবে। বানসেন বার্নারে রেড হওয়ার অবধি তুমি তাকে হিট করবে। আফটার দ্যাট ইউ উইল লেট ইট টু কুল। তারপরে তুমি মাদার কালচারে ওটাকে একটু ডিপ করবে। তারপরে গ্লাস স্লাইডে ডিস্টিল ওয়াটার, 1 drop অফ ডিস্টিল ওয়াটার অন দ্য গ্লাস স্লাইড দেওয়া থাকে। তারপরে ওটার উপরে যে লুপের টিপটা তোমার মধ্যে কালচার আছে ওটাকে তুমি কি করবে, ওই জলের মধ্যে ওটাকে এমনি এমনি গোলার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে? তারপরে কি করবে, ওটা তোমার স্মিয়ার তৈরি হয়ে গেল, ওটাকে তোমার কি বলে, স্মিয়ার বলে। ওটাকে কি হতে দেবে, এয়ার ড্রাই হতে দেবে, মানে এমনি হাওয়ায় শুকাবে, ফু দেবে না, মানে আগুনে উপরে গরম করবেন না, এমনি এয়ার ড্রাই অর হাওয়ায় সেটাকে ড্রাই করবে। ঠিক আছে? দিয়ে তোমার ব্যাকটেরিয়া স্মিয়ার রেডি হয়ে গেল। লাস্ট মেথড যেটা হচ্ছে, তুমি সেটাকে এয়ার ড্রাই করেছো তো, তারপরে তুমি জাস্ট কুইকলি বিফোর ইউ পুট ইট অন দ্য মাইক্রোস্কোপ তুমি কি করবে, একবার নিচে বানসেন বানাটা জ্বলা থাকে তার উপর থেকে জাস্ট স্লাইডটাকে এমনি করে স্লাইড করে দেবে, অনলি ওয়ান্স। বেশি করলে কি হবে, যে কালচারটা তোমার ওখানে আছে, বিকজ অফ দ্য হিট ওই কালচারটা কি হয়ে যেতে পারে, মরে যেতে পারে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ ইউ উইল ক্রিয়েট আ স্মিয়ার। ফাইন, এটা ইজি। নেক্সট আমরা প্রোগ্রেস করব গ্রাম স্টেনিং অফ ব্যাকটেরিয়াল কালচার। এটাতে তোমার মেন আসবে হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ গ্রাম স্টেনিং। গ্রাম স্টেনিং মানে কি, আর গ্রাম নেগেটিভ কেন আছে, গ্রাম পজিটিভ কেন আছে, সেটা আমরা এখানে ডিসকাস করব। ঠিক আছে? তো একটা সেকেন্ড আমাকে দাও, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে? A gram stain is a test that checks for bacteria at the site of suspected infection, such as the throat, lungs, genitals, or in skin wounds. ঠিক আছে? It is also a test used to help the identification of bacteria. Now we have two types of gram stain. We have a positive and we have a negative. Negative gram stain যে ব্যাকটেরিয়াগুলো দেয় সেটা আন্ডার অবজারভেশন ইন আ লাইট মাইক্রোস্কোপ কালার কীরকম থাকবে, তার কালার থাকবে পিঙ্ক। পজিটিভ যেগুলো আছে সেটাতে কি থাকবে, পার্পল কালারে থাকবে। ঠিক আছে? নাও ওয়াই উই হ্যাভ ডিফারেন্সেস, এটাতে তোমাকে পড়তে হবে, বিকজ দ্য মেইন থিং ইজ ইউ নিড টু নো দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন আ গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড আ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কি আছে, ইনার cell membrane is present or a cytoplasmic. A thin peptidoglycan layer is present that is much thicker in the gram positive bacteria. Has outer membrane containing lipopolysaccharides, LPS, which consists of lipid A, core polysaccharide and O antigen in its outer leaflet and phospholipids in the inner leaflet. ঠিক আছে? Porins exist in the outer membrane, which act like pores for particular molecules. Between the outer molecule and the cytoplasmic membrane, there is a space filled with a concentrated gel-like structure called periplasm. The S layer is directly attached to the outer membrane rather than to the peptidoglycan. ঠিক আছে? If present, flagella have 4 supporting rings instead of 2. Teichoic acid or lipoteichoic acids are absent. Lipoproteins are attached to the polysaccharide backbone. Some contain bronze lipoprotein, which serves as a link between the outer membrane and the peptidoglycan chain by a covalent
bond. Most, with few exceptions, do not form spores. These are the differences that separates gram-positive from the gram-negative bacteria. ঠিক আছে? এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে. Next, we will go on to the staining process. কিভাবে আমরা stain করব? প্রথমে তোমার লাগবে হচ্ছে dye. That is two types of dyes. One is your crystal violet. That is your primary dye. And then you have your second dye or stain, that is your grams iodine. দুটো প্রথমে তুমি স্মিয়ার তৈরি করলে, এর আগে ডিসকাশনে বলে দিয়েছি কিভাবে করা হয়। তারপরে ইউ উইল অ্যাপ্লাই দ্য প্রাইমারি স্টেন, ঠিক আছে, দ্যাট ইউ উইল কিপ ফর 30 seconds টু ম্যাক্স। আফটার দ্যাট ইউ উইল পুট দ্য স্টেন গ্রামস আয়োডিন মর্ডেন্ট ওটার উপরে, ঠিক আছে, কত 2 to 3 drops, 2 to 3 drops. Rapid decolorization with ethanol, acetone or a mixture of both. Counter staining with safranin, ঠিক আছে, counter staining with safranin মানে লাস্ট তোমার যে stain আছে, it is your safranin. So you have 3 possible dyes, that is your crystal violet, then you have grams iodine, and you have your safranin. These 3 dyes are used to dye in order to know the stain of the bacteria, whether it is gram positive or gram negative. ঠিক আছে, তোমরা বুক থেকে পড়বে যে কি কি প্রসিজার তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ মেনশন করা আছে। তারপরে একটা জিনিস পড়বে, দ্যাট ইজ এক্সাম্পলস অফ গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্ড গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। ওকে, এই দুটো কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে। এটা পরে আমি we will go to acid fast training of a given culture. What is an ABF culture? Acid fast bacteria ke AFB culture bola is done. Why is it done? It is done to find out if you have tuberculosis or TB যেটাকে বলি আমরা, or another mycobacterial infection. Besides TB তোমার আর কি কি হতে পারে মাইক্রোবিয়াল ইনফেকশন, যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে leprosy and TB like disease that affects the people with HIV AIDS. তো এটা তখনই করা হয় যদি কোনো পেশেন্টকে আমরা সাসপেক্ট করি যে তার টিউবারকুলোসিস হয়েছে, তার লেপ্রসি হতে পারে, অর HIV বা AIDS, ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু মনে রাখবে। সো AFB is a type of bacteria that causes tuberculosis and certain other infection. Now, what is the principle of AFB? The microbial cell wall contains mycolic acid, which are fatty acid, that contribute to the characteristics of acid fastness. The principle of AFB smear is based on the fact that mycolic acid in the cell wall of the AFB render them resistant to the decolorization with alcohol. ঠিক আছে, this is your principle. এটাতে তোমার মেইনলি two type of stains use করা হয়. One is your carbol fuchsin and another is methylene blue. এগুলো আমার ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। How will you do? First, air dry and heat fix a thin film of microorganism. Allow the slide to cool. Flood the slide with carbol fuchsin. Steam the slide with a Bunsen burner over the sink. Let the slide sit for 5 minutes. মানে প্রথমে তুমি সেটাকে কার্বল ফুচসিন দিয়ে ফ্লাড করবে, মানে ঢেলে ফেলবে, অনেক বেশি ফেলবে না, কিন্তু যতটা তোমার এটা কভার হবে, স্লাইডটা কভার হবে ততটাই। স্টিম দ্য স্লাইড with Bunsen burner over the sink, ঠিক আছে। Let the slide sit for 5 minutes. Rinse with water. Flood slide with acid alcohol for 30 seconds. নাহলে acid fast কথা কিন্তু আসবে না। Rinse with water. Counter stain by flooding the slide with methylene blue for 30 seconds. Rinse with water. Dry the slide by putting it between the pages of a book of bibulous paper. Okay. Overview the organism using the oil immersion objective under your microscope. Okay. So these are the instruction. If it is in your book,
you can read it through a book properly, but this will also do. You need to remember which is the primary strain and which is your secondary strain. এইগুলোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কোন কোন ডিজিজে তোমার এএফবি কালচারগুলো তোমার মানে এএফবি টেস্টগুলো করা হচ্ছে, প্রিন্সিপাল অফ এএফবি কি, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। সো lastly, we will do the determination of fungal and yeast count in a given food sample. From the book, page number 212, we have the determination of fungal and yeast count in a given food sample. Okay, aim is to enumerate the fungal and yeast count in a given food sample. So, food sample example, fruit juice or canned food. Number 2, you have acidified potato dextrose agar PDA or antibiotic plate count agar PCA. Okay, antibiotic plate count agar PCA. So go into the definition of PCA. Bunsen burner or PCA definition একটু পড়ে নেবে। Bunsen burner, glass spreader, petri dish, 9 ml dilution bank, alcohol jar, sterile pipettes, 1 ml and a pipette, bulb or an incubator. ঠিক আছে, তো মিডিয়া প্রিপারেশনে যাচ্ছি না, ইউ ক্যান রিড ইট থ্রু। তোমার মিডিয়া প্রিপারেশন প্রসিডিওর কী করে করা হচ্ছে, শেক দ্য ফুড স্যাম্পল অ্যান্ড aseptically transfer 1 ml of 8 to 9 ml dilution blank tube marked 10 minus 1 to the power minus 1. Similarly, prepare further tenfold dilutions till 10 to the power of minus 6. Suspend 0.1 ml of each dilution onto the labeled agar plates. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করছি, আমরা 10 মানে 6খানা টিউব নিচ্ছি। ঠিক আছে, প্রথমটাকে আমরা লেবেল করছি 10 to the power minus 1, ওরকম করে -2, 3, 4, 5, 6, সেটাতে তোমার কি থাকছে 9 ml অফ ব্রথ করে প্রত্যেকটা তোমার টিউবে থাকছে। তো প্রথম যে টিউবটা নিয়েছি যেটা তোমার 10 to the power of minus 1 করে মার্ক করা আছে, ওটাতে কি করব 1 ml অফ দ্য স্যাম্পল নেব আর ওটার মধ্যে ঢালবো, দিয়ে ঢালার পরে একটুখানি শেক করব। এবার ওই 10 to the power of minus 1 ml যে টিউবটা আছে সেখান থেকে 1 ml করে 10 to the power of minus 2তে দেব, আবার 10 to the power 2 থেকে আবার 1 ml করে 10 to the power 3তে দেব, এরকম করে 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 10 to the power of minus 6-এ আমি কি করছি ডাইলুশন করে যাচ্ছি, আরও কি বানিয়ে দিচ্ছি, আরও তোমার কালচার বানিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এরকম করে সেটাকে বানিয়ে দিলাম। তারপরে কি করব, পেট্রি ডিশে আমি ওই ব্রথটাকে কি করব নামিয়ে দেব, ঢেলে দেব। তো এই পেট্রি ডিশটাও কটা থাকবে, তোমার 6খানাই থাকবে। ঠিক আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6 দিয়ে ওটাকে আমরা ইনকিউবেট মানে হতে দেব। হওয়ার পরে তোমার 28 to 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 4 to 5 ডেজ আনডিস্টার্ব মানে কোনো ডিস্টারবেন্স দেবো না, দিয়ে সেটাকে গ্রো করতে দেবো। করার পরে আমরা দেখতে পারবো যে কোন প্লেটে সব থেকে বেশি তোমার কি হয়েছে কালচার গ্রো করেছে। ইউজুয়ালি কি হবে তোমার 10 to the power of minus 1, 10 to the power minus 2 and 10 to the power minus 3তে যেটা আছে সেখানে তুমি কি করতে পারবে না, কোনো কালচার কলোনি তুমি কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, বিকজ এত ভাস্ট হয়ে যাবে গ্রুপটা। ঠিক আছে, আর কলোনি মানে কি এরকম গোল গোল মতন কালারের, ওরকম যেরকম আমাদের ব্রেডের উপরে যেরকম ফাঙ্গাস লাগলে ব্রেডে ওরকম যেরকম কালো ছোপা ছোপা বা গ্রিন কালারের এরকম ছোপা হয়, ওটাকে আমরা কি বলি কলোনি। সো ব্রেড নাম্বার 1, 2, 3 or 4 তুমি কিছু কলোনি বুঝতে পারবে না, সব কিছু এরকম একসাথে জুড়ে থাকবে। ঠিক আছে, তো উই উইল ডিসকার্ড ইট, উই উইল নট কাউন্ট ফ্রম দ্যাট। কাউন্ট করব তার থেকে এই দিকে যেটা তোমার ক্লিয়ার আছে, সেই ক্লিয়ার প্লেটে তুমি কাউন্ট করবে কটা কলোনি আছে, অ্যান্ড ইট শুড নট বি মার্জ, মানে জোড়া থাকতে হবে না, পারবে না, ইন্ডিভিজুয়াল একটা একটা। 1, 2, 3, 4 ফর এক্সাম্পল তোমার প্লেট নাম্বার 4-এ মনে করো কটা আছে 159 কলোনিজ বেরিয়েছে। ঠিক আছে, এবার 159 কলোনিজ হচ্ছে তোমার যেটা প্লেট নাম্বার কততে ছিল 10 to the power of minus 4 এটার। তো
এই 10 to the power of -4 এই যেটা 10 to the power of -1 থেকে 10 to the power of 6 হচ্ছে আমার কি বলে এটাকে বলে ডাইলিউশন ফ্যাক্টর। ওকে, এইগুলো হচ্ছে তোমার ডাইলিউশন ফ্যাক্টর যেটা বেসিসে আমি প্লেটিং করেছি। নাও তোমার প্লেট কাউন্ট কত আছে, কলোনি কাউন্ট কত আছে 159। তো 159 সাপোজ তোমার বেরোলো 4th প্লেটে। So 159 into 10 to the power of -4 দিয়ে ওটাকে কি করবে, মাল্টিপ্লাই করবে। আফটার মাল্টিপ্লিকেশন যেটাই তোমার উত্তর আসবে না কেন, দ্যাট উইল বি দ্য CFU per ml or colony forming per unit milliliter। ওকে, যেটাকে কি করে এক্সপ্লেন, হোয়াট ইজ CFU? যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে তোমরা লিখবে CFU is where a colony of microbes grow on a petri dish from one single microbe। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার CFU, and in order to find the CFU per milliliter you have to count the number of colonies in that dilution বা dilution factor যে ব্রথটা বা যে পেট্রি ডিশটা তুমি করছো সেটা। এক্সাম্পল কি দিলাম, এক্সাম্পল 10 to the power -4 এটাতে তোমার কাউন্ট কত এসছে 159। তাহলে তুমি কি করবে 159 into 10 to the power -4। তো 159 into 10 to the power -4 মানে 10 will be divided by how much number 1 2 3 4 -4 মানে কটা জিরো, চারটে জিরো। 10 divided by 10,000। তো 1590 divided by 10,000 করলে 0 0 উপরে নিচে কাটলে 159 divided by 1000 আসলে your answer will be 0.159 will be the colony forming per unit milliliter of that dilution plate। ঠিক আছে, বুঝেছো? এই কোশ্চেনগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট বা যা এক্সপ্লেন করলাম সেটা ইম্পর্টেন্ট, একটু মনে রাখো। বিকজ কোশ্চেন এটাও আসতে পারবে যে তোমাকে কলোনি কাউন্ট দেওয়া আছে, তোমাকে ডাইলুশন ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, দে উইল আস্ক ইউ টু ফাইন্ড দ্য CFU per ml of that particular কি বলে প্লেট আর ইস্ট আর মানে যেটা তোমাকে স্যাম্পল দেওয়া হবে আর কি। ঠিক আছে, শুধু ইস্টেরও না, আমরা ব্যাকটেরিয়ারেরও এরকম করেই করি। অ্যান্ড ডাইলুশন কীভাবে করছি, একটা ইনিশিয়ালি একটা নিচ্ছি 10 to the power -1, ওখান থেকে 9 ml ব্রথে 1 ml স্যাম্পল দিচ্ছি, এবার এটাকে হালকা শেক করছি, আবার এখান থেকে 2তে দেবো, 2 থেকে আবার 3তে দেবো, 3 থেকে 4, 4 থেকে 5, 5 থেকে 6। দিস ইজ হাউ উই ডু। সো this is how you calculate the CFU ml of the food sample. Try to identify the fungi. How you will identify the fungi? Fungi identify করার জন্য আবার তোমাকে মাইক্রোস্কোপে আন্ডারে তোমাকে দিয়ে দেখতে হবে। ঠিক আছে, then you will be able to identify. যে CFUটা তোমাকে এক্সপ্লেন করলাম দ্যাট ইজ অফ ওয়ান প্লেট। এরপরে তোমাকে যদি টোটাল করতে হয় তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল প্লেটে এইভাবে কলোনি কাউন্ট করে ডাইলুশন ফ্যাক্টর বা যে প্লেটে ছিল সেটাকে মাল্টিপ্লাই করে ইউ উইল গেট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার। সব কটাকে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড, অ্যান্ড অ্যাডিশন করার পরে যে রেজাল্টটা আসবে দ্যাট উইল বি দ্য টোটাল কলোনি ফর্মিং ইউনিট ইন ইয়োর স্যাম্পল প্রোভাইডেড। ওকে, সো আই হোপ তোমাদের একটু হলেও মাইক্রোবায়োলজি রিলেটেড একটু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো। গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম পজিটিভ মানে কি, ঠিক আছে, গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম পজিটিভের কি বললাম এক্সাম্পলসগুলো একটু পড়ে রাখো। অ্যাসিড ফাস্ট স্টেনিং কি বলে ব্যাকটেরিয়াদের এক্সাম্পল পড়ে রাখো। কোন কোন রোগ হলে তোমাকে অ্যাসিড ফাস্ট স্টেন করতে বলা হয়, মেডিকেল ইউজেসগুলো তোমার যেটা আছে, প্রিন্সিপাল অফ EFB কীগুলো আছে ওইগুলো যেগুলো আমি বলেছি সে কতগুলো তোমরা একটু পড়ো, বুঝো, দরকার পড়লে নোট বানিয়ে রাখো। যখন তোমাদের পরীক্ষা হবে তাহলে তোমরা পড়ে ওই অ্যান্সারগুলোকে লিখতে পারবো। আশা করছি তোমাদের অনেক কিছু এক্সপ্লেন করতে বা বোঝাতে মানে হেল্প করেছি আর কি। সো ফর নাও এইটুকুই। নেক্সট আমরা পরে কোনো প্র্যাকটিক্যাল হলে আবার দেখা হবে।
সো হ্যাভ আ গুড ডে অ্যান্ড এক্সাম যেন ভালো করো তোমরা। ওকে, সো গুড নাইট অ্যান্ড good day, good night to you all. Bye.